enough procrastinating. Let's go. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. என்னப்பா ஓ இது இருக்கா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஸ்டோரி ஆடி சரி பேசாமல் இதை முடிச்சுட்டு வரும் அதுக்குள்ள அதை யூஸ் வரும் என்னங்க ஸ்லைம்ஸ் இருக்குங்க ஓ இவனை தான் அடிக்கும் Stabilize. Don't blink! Cut to the chase! Viper, hi bro. Solidify. Here, தாளம் யூஸ் பண்றேன். இது சாவலையா? Stabilize. There is no escape. Speed of light. Gather. Incoming. Over. அடுத்து இங்க
காலை டிஸ்கார்டில் யாரோ அந்த டிராகன் ஸ்பெயின் ஈவெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் கிட்ட இருந்தாங்களே. ஈவெண்ட்ன்றது அந்த குவெஸ்ட்டு. எந்த சேனலில் கேட்டாங்க தெரியல. Genshin Graham, hi bro, hi. Welcome to the stream. Genshin helpline இல்ல. யாரோ இந்த ஷார்ட்ஸ் இது பண்ற மிஷன் ஹெல்ப் கேட்டிருந்தாங்க. எதுல கேட்டாங்கன்னு தெரியல. ஓ சாரி, அது டெலகிராம்னு நினைக்கிறேன். சரி அப்புறம் பார்ப்போம். Stabilize. Shine down. Don't blink. With sword comes shadow. I got carried. Replace my hammer. The wrong test subject. அது ஒண்ணுதான் இருக்கா? ப்ரோ டிட் யூ புல் ஃபார் 10 புல்ஸ் தான் ப்ரோ பண்ணேன். நான் போன பேட்ச் ஒழுங்காக விளையாடலை, அதனால் ப்ரிமோஸ் இல்லை. ஒரு 10 புல்ஸ் மட்டும் பண்ணேன். அதில் வந்து 50-50 லூஸ் ஆச்சு. இயர்லி பிட்டியில் மோனா கிடச்சா, மோனா C2 இப்போது. அப்புறம் ஹெய்ஸவும் கிடச்சிட்டான். 10 புல்ஸில் கிடச்சிட்டான். நான் சேர்த்துட்டு ரிமோஸ் கொஞ்சம் நல்லா சேர்த்துட்டு அப்புறமா திரும்ப புல் பண்ணேன். இப்போது ஒரு 2 புல் இருக்குது. அப்புறம் இந்த ஸ்டார் கிளிட்டர் வச்சு ஒரு 4 புல் வாங்கலாம். இப்போதைக்கு 6 புல் இருக்குது. இன்னொரு 4 புல் நான் ஈவெண்ட் விளையாடி எடுத்துட்டேன்னா, நான் நிறையா முடிக்காமல் வச்சுருக்கேன். ஸ்டோரி வேறு எடுத்துக்கலாம். இதோ ஸ்டோரிலாம் நான் எதுவுமே முடிக்கலை. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன்னா கொஞ்சம் கிடைக்கும். வேம்பயர் ஹியரா? தினேஷ் யார் வேம்பயர்? ஓ டிஸ்கார்ட் வேம்பயர் நீங்களா? வாட் அபவுட் க்ளீலாம் இல்லை ப்ரோ. இருக்கிற டிபிஎஸ் போதும். அந்த டிபிஎஸ் எடுத்து வச்சு என்ன தான் பண்ணுறது? பில் பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து. கேட்டலிஸ்ட் அதிகமாக இல்லை. க்ளீ ட்ரை பண்ண போதில்லை, காசுவாக தான் வேணும்னு பார்த்தேன். இப்போது மோனா 50 லூஸ் ஆகிருக்கிறதுனால கிடைக்குமான்ற ஒரு சந்தேகம் தான். மேபி இந்த பேனர் முடியறதுக்குள்ளே ஒரு 30 புல் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். அது பண்ணாவே போதும். அது மேலே பண்ணவும் முடியாது. ஜென்ஷின் இந்த நேமில் நான் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லையே. ஜென்ஷின் கேமர்னு ஒருத்தர் இருப்பார், டிஸ்கார்ட் சர்வர்லேயே இருக்காரு. நான் ஃபுல் பண்ணுறேன். ஃபுல் பண்ண நல்ல கேரக்டர் தான். பட் ஆனால் எனக்கு தேவையில்லை. டிபிஎஸ் நிறைய டிபிஎஸ். ஏய் இதனை எடுத்தோடனே மேலே போயிடுச்சு. Stabilize. Once upon a time I was எல்லாம் டிஸ்கார்டில் இருக்கவங்க தான் இங்கே இருக்கீங்களா? லூசிஃபர் எல்லாம் பேரை மாற்றி வச்சுட்டா எப்படி தெரியும்?
to the chase. இந்த பைரவே இல்லை. Hook, இல்லைன்ற பட்சத்தில் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ, ஒன்றும் speed பிரச்சனை of இல்லை. light. Hey. என்கிட்ட யான்பி டிபிஎஸ் இருக்கா, அதனால பிரச்சனை கிடையாது. ஹாய். Solidify. Don't blink. இது என்னது? இது முடிஞ்சிச்சு இல்லை அப்போ? என்கிட்ட யான்ஃபி டிபிஎஸ் இருக்கா, அதனால தான் க்ளீவ் வேணான்னு விட்டாச்சு. அவளோட F2 வெப்பன் கூட என்கிட்ட இருக்கு, எடுத்தா யூஸ் பண்ணலாம். டொரோக்கோ டெயில்ஸு உங்ககிட்ட கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Ad Astra sorry. Abyssosk. Welcome to the Adventurous லேன் Guild. கிட்ட பேசுறதுக்கு வீட்டு வந்துட்டேன். Ad Astra. Thank you for அடுத்தது இதுக்கு போயிடலாம். கோல்டன் ஆப்பிள் ஆச்சு, கோல்டன் ஆப்பிள் ஆக்கிடலாம். இன்னொரு விஷயத்த மறந்துட்டேனே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Complete all the hangout event. Hangout eventலாம் தொடவே இல்லை ப்ரோ. ஹேங்கவுட் ஈவெண்ட் எதுவுமே தொடல. அதில் கொஞ்சம் ப்ரிமோஸ் வரும், அது அந்த ஸ்டோரி கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரியே போகும், அதனால தான் முடிக்காமல் வச்சுருக்கேன். நிறையா இருக்குது, ஏன்னா உள்ளே வந்தோடனே போயிடுச்சு ஸ்டோரிக்குள்ளே. But I can't leave Paimon unattended. Oh, thank goodness you're awake. Paimon has good news and bad news. Which one do you want to hear first? Okay, Paimon, sorry. Wake up, something's happened. Nachi? Go on. Okay, bad news first. The bad news is something weird's going on with this island. And the good news is it seems like it has nothing to do with what we came across yesterday. Today is a different issue entirely. Look, he's awake. Careful not to frighten him. He's I don't probably know. just like the others. Humans. Such delicate little things. Nee, இதுக்கு பேசிட்டு How are you doing, mate? Feeling a little fragile? So, as you can see, the boat can talk. I must go back to sleep for a bit. No, avoidance isn't gonna solve anything. Poor soul. Imagine being scared of talking squirrels and boats. Well, we can't blame him. After all, humans aren't quite accustomed to hearing things like us talk. Wait, have you guys always been able to talk? Of course. Otherwise, how would we communicate with others of our kind? So in other words, we suddenly gained the ability to understand you? Huh. How strange. Maybe you've gained some intelligence. Congratulations. So you're finally awake. Time to rise and shine. You're back. Yes, we went for a little walk. The enchanting scenery and pleasant weather here soothes the body and mind.
Everything is fine, except that some places are a little peculiar. The servants of darkness have descended. Rejoice, for the return of the Eminach is ஒருத்தி nigh. Main பேச Fräulein ஆரம்பிச்சா means நிறுத்த that மாட்டா. this is an unexpected development, and she has never seen anything like this before. No, that's not even close to what she said. Oh, my apologies. Please take that as my own opinion. After last night, there have been some unusual Here's the spectacles on this blabbermouths. island. Yes, swimming birds, flying squirrels, the sun and moon in the sky together. Some of these sights only lasted for a moment, but that doesn't make it any less bizarre. I heard a strange flapping sound on the island, but didn't see a single flying creature around. There was also a peculiar floral scent on the wind. Though there are many flowers on this island, that scent did not resemble any of them. Seems No, to me like ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு whatever கதை these things சொல்றானுங்க. are, they aren't visible to the naked eye. I tried to perform a divination, but my scryglass showed only a chaotic mess that was impossible to decipher. Oh, Paimon has a bad feeling about this. What have we gotten ourselves into? I had resolved to summon the Eminach in this land, but now we observe these puzzling phenomena. Could this be the spawn of the condemned, trying to thwart my sacred endeavor? Wait, you don't think Alice could be behind all this, do you? But if it really was her, it wouldn't make sense to do all this. Look at them, old chap. Seems we scared the pants off them. Aye, well, they've never seen anything like this before. This old boat sailed all over the briny seas in its time, and tried talking to many a sailor too. But in all that You just time, skip not a visual single talk. Just person has simply ever waste of spoken time. back. அது ஒரு கரெக்ட் தான். Exactly. நான் If மட்டும் it ப்ளே weren't பண்ணா for this ஓகே. நான் environment, தனியா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். who would have thought humans would be இந்த able to chat ஸ்டோரி with மட்டும் us? அப்படியே எடுத்து This போடலாம். environment? ஸோ இந்த ஸ்டோரி What do you ஃபுல்லாக mean by முடிஞ்சிச்சுன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்றா கம்பைன் பண்ணி அப்படியே அப்லோட் பண்ணி விட்றேன். அதுக்காக The தான். environment. Could it be that the environment is what's interfering with my divinations? Even if you were. Dreams aren't supposed to become reality, right? And a dream won't make you suddenly understand boats and squirrels. Ah! What's wrong? Look! Over there! நாச்சி என்னடா திடீர்னு இருட்டாயிடுச்சு. What the fuck? முக்கா மேப்பிள் என்னடா நடந்துச்சு இப்போ இங்க? illusion. No, it felt too real to be an illusion. Those things we saw flickering in and out. That's exactly what I saw earlier this morning. Does this mean the Eminach is real? Wait, what? அப்ப இவ்வளோ போய் சொல்லிட்டு தான் The சுத்துறாளா? Eminach has come, just as your Prinzessin had prophesied. Come, my people, a new chapter awaits us. Indeed, Main Fräulein. We all have witnessed this miracle with our own eyes, and now is the time to celebrate the creation of a new world. Rejoice. Welcome to the Eminach. She looks so happy. Paimon doesn't have the heart to interrupt her right now. She doesn't seem surprised in the slightest. Does that just come with being an experienced adventurer, or...? If this isn't an illusion, we ought to go and investigate. I got an idea. If you hurt yourself in a dream, you wake up right away, don't you?
Yes, you have a point. Right? So come on, Kazuha, hit me. His visuals imagination. I'd rather அதான் not. எல்லாரோட இமேஜினேஷன் How சேர்ந்து about வர you மாதிரி hit me காட்டுறான். instead? என்னன்னு பார்ப்போம். But that'll hurt real bad. Hey, there'll be no need for any of that. ஓ அவ சொல்ற கதையை சொல்றீங்களா? ஆமாமா அதை இமேஜினேஷன் Hey, தான். traveler, can Paimon hit you? ஆனாலும் அந்த ஓஸோட ஆரிஜின் வந்து ஒரு மர்மமா தான் இருக்கு. I like your senses of humor, me hearties. An illusion. எப்படி நமக்கு பைமானோட ஆரிஜின் ஒரு talking boats and மர்மமா இருக்கோ squirrels are அதே just மாதிரி an ஓஸோட illusion to ஆரிஜின் ஒரு humans, மர்மமா huh? தான். Now, it's understandable, old chap. Haven't you heard? As humans grow older, they forget many important things and lose many of their abilities. Aye, so they do. A pity, to be sure. Thinking back, in all those years I spent sailing with the fleet, I would have never imagined that one day I'd be laughing over something like this. Well then, me lads and lasses, don't you want to take a wee gander at all the places you're so curious about? Of course, but how do we get there? Look, here. At what? Blimey, at me, of course. Oh, that's right. I forgot to introduce myself. I'm the smartest chip you'll find in all these parts. The name's... இந்த இடம் வந்து அப்படிதான் காட்டுறான். ஏன்னா அந்த மேப்பிள் யூஸ் வரும்போது Don't தெரிஞ்சுக்கிச்சு. you have a name? இது அவனோட இமேஜினேஷன் சொல்லி. That I do. I just can't remember it. All I know is that I came here from Inazuma. In that case, Paimon shall name you Mitaboru. How's that? All the other ships in Inazuma seem to have names ending in Ru too. Mitoboru. Ha! That'll do nicely. You're lucky to have met me. I can sail through the choppiest seas with ease. There isn't a wave out there that can capsize me. So, come aboard, and I'll take you wherever you'd like to go. How very kind of you, old chap. Unlike that Animo Archon who abandoned us here. Huh? You know, the Animo Archon of Mondstadt. Don't you know, some of these islands used to be Mondstadt's mountaintops. Once upon a time, the Animo Archon sliced them off to neaten the place up and chucked them into the ocean. My great-grandfather was on one of the mountaintops and got sent flying here along with it. Wretched Animo Archon. How could that happen? And we've been living here for generations since then. Fortunately, there were a few other squirrel families that got stranded on these islands as well, so we built ourselves a kingdom here. The good thing is that there are no predators or competitors around. All the pine cones on this island are ours for the taking. The bad thing is, we're stuck here. Didn't see that coming. Sounds like the Immernachtreich is a kingdom of squirrels. Hold thy tongue! Paimon, please do not make such slanderous statements. The Immernachtreich is, of course, a kingdom of night ravens. Hey, lad. Yes, you. You're from Inazuma, aye? That makes us brothers, ha! Every young lad of Inazuma has to pluck up the courage to set sail on an adventure one day. So, are you coming? To set sail is to leave one's homeland and travel far away. Aye. You need lots of courage and just a dash of heartlessness. 'Cause once you leave, you may never return. But if you stay, you're forever a prisoner in your own heart. Inspiring words, Mitoboru. And you're right. The Wanderer's spirit runs in my blood. I'll go with you. My friends, are you coming too? I want to take a look at the strange phenomena on that island. Also, I smell ancient timber and waterproof varnish on this boat. The scent is indeed from Inazuma, so I believe he speaks the truth. Huh. What does everyone think? Oz, lay down the gangplank.
thy princessin shall take to the seas. Let's all go. It'll definitely be an experience. Ha! Great! And we're off! Safe travels. As the courtyard in spring once appeared. Boat Mitoboro. Good going, lads and lassies. Mitoboru admires your bravery. How long have you been here? Oh, it's not your first time. Ha! Well, I never. அவ்வளோ தூரம் போய் இதில் தான் போய் ஆகணுமா? நடுவில் ஏதாவது டைலாக்ஸ் விட்டுக்கலாம்ல, போர் அடிக்குது சும்மா ஓட்டு போகுது. நடுவில் ஒரு மேப் விட்டு மாதிரி இருக்கு. அங்கதான் போறோமே. Please take all your personal belongings with you and mind your. Look, there's something over there. Well, it's... Let's take a closer look. பாரா, இப்பதான் ஓப்பனிங் ஆகுதா? Well, I certainly didn't expect to see you here. This is a bonsai pot, right? It's nice, but it looks like it's been a little neglected. This bonsai was in my family for many generations. I saw it once in a Tenryou Commission warehouse, but it looked quite different from how it does now. At that time, there was a withered tree inside. Why would someone keep the plant in there if it's dead? It's a way of sending a secret message. It indicated that there was something hidden inside the flower pot. There was a letter buried down at the bottom, which told of an ancient secret in my clan. I did not take the bonsai with me after reading the letter, which means it should still be in the warehouse now. I wonder who removed the plant and placed the pot here. So the bonsai pot belonged to your ancestors? Seems a shame to leave it empty like this. Huh. Kazuha, what do you think about maybe putting a little something inside it? All right. Though I still don't understand why it has appeared here, I can give that a try. I knew it wasn't gonna be that simple. Yes, Kazuha. Oh, yeah. தண்ணி வச்சுட்டு காமிட்டாங்க. Everyone's here, except for Kazuha. சாரி, ஜூஸ் குடிச்சிட்டு காமிட்டாங்க. Kazuha! Where are you? Are you okay? No response. Well, let's keep an eye out for him. Look at the decor here. It's like the inside of a grand mansion. I don't think this is a perilous maze. It's somebody's home. Most curious. What secrets lie within this place I shall surely uncover. The prismatic rampart can be used to fire arrows of different collaborations.
Okay. You can adjust the prism numbers, angles of elevation, depression, and rotation to allow it to hit targets in different positions. Fields of certain colors can be dispelled by arrows of the same color. Prior to placement numbers, there are 3 different colors for shields and arrows. After you have picked up a prismatic gem, you can unlock a new arrow color at the prismatic gram point. Man. Oh. It looks like this letter was written by Kazuha's father. So keeping bonsai plants really does run in the family. But the fact that we're even here and could see his father's notes, it just seems so unbelievable. என்னாச்சு ஓ ரூம் சேஞ்ச் ஆகுமோ Take the corridor and explore further. Maybe. Who made here for the variable? Haru.
இதெல்லாம் படிச்சுன்னு முடியாதுடா போங்கடா. Looks like a letter Kazuha wrote while he was traveling. Oh, what a sad letter. Lord Kazuha. Hey, color change button. No switchable colors. I'm actually color change பண்ணனும். எப்படி சேஞ்ச் பண்றது? Correction room. No switchable colors maybe. Osmanthus. ये कलर मार लिए तो यार என்ன பண்றது Let's get down to business. Gather! I will have order. Speed of light. With sword comes shadow. To the very fall before me. Incoming. Hey. Solidify. Good though. My lucky day. Yes. Cut to the chase. Stabilize. To the ferry. Speed of light. My blade. Finally, to the ferry. ஐயோ சாரி ஏய் கீழே ரொட்டேட் மாறி இருக்கா ரீசெட் ஆகிருக்கு போல
Okay, super. Unknown chamber. No unknown chamber. Investigate the surroundings and find a way to open the door. When you find melodic omamori, you can pick them up and carry them with you. Okay. Place melodic omamori in a special shrine to cause certain changes in the surrounding area. Right. You know. Ini apa ini gitu? ஒண்ணுமே இல்லையடா. என்ன பேங்க் பண்றீங்க? Hey, oh, லைட்டா திரும்ப மாதிரி இருக்கா? ஐயோ, ஏன் மேலே ஏற முடியல? ஓ, யாருக்கிட்ட? கிட்ட எப்படி? ஓ, ஆக்சுவலாக 2 காட்டுது. அப்போ இன்னொன்று எடுக்கணுமா? அதுதான் அந்த இடமா? நான் பார்க்கவே இல்லை. எங்கேதான் இருக்கு? இன்னொன்று எங்கே இருக்கு? கீழே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இல்லையடா. ஓ, இங்கே ஒரு வீட்டு போகுது. நானும் ஜாலியாக இருக்கு. ரைட். கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல. வீட்டை கட்ட சொன்னா இப்படி பஸ்ஸில் கட்டி வச்சிருக்கீங்க. இங்கே ஒரு செலெக்ஷன் இருக்கு. ஐயோ, சாரி. அதில் என்ன இருந்துச்சுன்னே பார்க்காம நம்பர் வச்சு.
The flesh resides in society, while the heart yearns for the natural world. Such has been the way of the Kaidaharas for many generations. Kazuha, the future of this clan will one day be in your hands. When that time comes, remember to always stay true to yourself. I heard an old man say something about the Kaidaharas. Sounds like it might be Kazuha's grandfather. Listen carefully, Kazuha. A Kaidahara blade is not forged for the purpose of harming people. Father, what are you carving? It's a rock garden. I'm modeling it after the scenery I saw on my travels abroad. It'll go in my bonsai later. Work has been so busy these years, I've barely had a moment to spend with my grandson. I hope he doesn't take after me. When he's older, he should get out there and see more of the world. I believe the other voice belongs to Lord Kazuha's father. Oh, I see. We have ventured into Lord Kazuha's memory. No, okay. Hi. Oh, door. இன்னும் அங்க வைக்கிறாங்க எங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்க என்ன பண்ணுவோம் There you are. Huh? Where did you all go? This place is a maze. We all got trapped inside except for you. I've been stuck in this room the whole time and can't seem to find a way out. I have to say, this place looks a lot like my childhood bedroom. If this is your home, why would you be trapped here? Is the maze trying to keep you out? It appears that this whole maze is modeled after my family home. And all the conversations you heard in there are in fact words once spoken by my father and grandfather. You said that the maze is trying to keep me out. Indeed, I'm the only one unable to explore this place. I think these unusual structures are some kind of mirage. According to what Kazuha said, all this seems to be constructed based on Kazuha's memory. But why should Lord Kazuha be the only one excluded? Maybe that comes from me too. To me, what is past is gone. Everything in the world is guided by its own rules, and as for people, we can never relive the past. I think that this belief is the reason why the mirage was keeping me out. I can get behind that. It's a very sensible way of looking at things. All our thoughts have consequences.
I don't consider it strange, and I don't think it's anything you should be worried about. We got in here by touching the bonsai, didn't we? So perhaps if we touch it again... ஐயோ நீ வெளியே வந்துடுவீங்களா? நான் நிறையா ஸ்கோர் பண்ணலையே. We're back! Hey, look! That whole mountain's changed completely. Wait. Everyone, I might have an explanation. The changes in the mirage could be related to the bonsai. My father once mentioned that this pot was originally part of a collection belonging to my great-grandfather. He adored his bonsai and always took great care of them. When our family fell upon hard times, my grandfather traveled far and wide looking for a way to save the clan. However, during that time, my great-grandfather became gravely ill. He knew my grandfather had no interest in bonsai, so before his death, he gave most of his carefully crafted bonsai away. This is the only one he retained. To hide the letter with that secret in it, right? Yes, and to give his son something to remember him by. My grandfather returned quickly as he could, but my great-grandfather had already passed away. They never got the chance to say goodbye to each other before the end. After that, my grandfather would spend long periods of time standing in front of this bonsai, lost in thought. Eventually, he started to make his own bonsai. Unlike his father, he preferred arranging rock gardens instead of plants. Perhaps influenced by my grandfather, my father also took a liking to crafting bonsai. Back then, our courtyard was filled with all kinds of them. And this flower pot was passed down to me as a family treasure. It's certainly no coincidence that it appeared here and became the entrance to the mirage. It's almost as if it's giving me a chance to make up for past regrets. There was once a time when the Kaidaharas were an illustrious clan in Inazuma. After the Raiden Gokaden incident, our clan's fortunes took a turn for the worse. By the time of my generation, our downfall was complete. Later, I fled Inazuma as I didn't want to be arrested. With no one left in the Kaidahara clan, the authorities confiscated everything in our home, including this bonsai. Like my ancestors before me, I think I'd like to try it out for myself. Recreate a favorite scene from my travels and place it into this pot. Oh. Since the contents of this bonsai affect the mirage, I'd at least like to try my hand at making something. But what style? Should I use plants for the bonsai like my great-grandfather? Or rocks like my father and grandfather? Perhaps a rock garden would suit me better. So do you need any supplies to make this bonsai? I think I'll need a set of tools and some rocks that can be carved and made into decorations. Got it. We'll help you look. We might just get lucky. If the pot's here, then surely other stuff related to crafting bonsai can't be far away. I concur. Lord Kazuha, take heart in your search, for my retinue and I shall help you retrieve your missing treasures. Thank you, everyone. Look around for items you need. Oh, அங்க போய் sorry. ரெவின் கார்டு இருக்கு. எந்திரிக்குமா? எந்திரிக்குது.
escape! Incoming! With sword comes shadow! As the one who holds the highest honor among all of us, can't you take this mission a bit more seriously? Honor, Yakov. You need to realize that honor is more important than anything else. Chevka, I am sorry for getting everyone involved in this, but I couldn't care less about the kind of honor you keep talking about. Narrow challenge. Collect 8 elemental particles. ஐயோ என்ன கண்டுக்கவே இல்லை பைக்கிங்க ஐயோ 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 இது செட் ஆகுமா அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கா ஃபஸ்ட்டு மேலே போவோம் நான் பாட்டுக்கு ஏற ஆரம்பிச்சேன் இத்தனை வருது Give me a moment to compose myself. ஓ டைமிங்கா கீழே ஊற்றா முடிச்சா இல்லை உங்களை என்னது அல்பெரி Brace yourselves.
ஐயோ ஏற முடியாது போலயே. திரும்ப கீழே வந்துட்டேன். ஏய் Solidify! Illusion shattered. Incoming. Stabilize! Shine down. Speed of light. இனிமேல் எப்போதான்டா ஏறுறது? Go time for Let's play. Hey. வந்துட்டேன் நான் கிட்டக்க. Crumble! வா இங்கே வரதுக்கு எவ்வளோ போராட வேண்டியதாக இருக்கு. This is order. Speed of light. Solidify. Don't blink. Yoo-hoo! Have you heard the bell?
Place the rock into the bonsai. Okay, you முடிக்கணும். Oh, compared to இந்த இடத்துல என்னென்னமோ இருக்குப்பா. இங்கேயும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். Stabilize! Speed of light! Incoming! Curses! Where did he leave the insignia? I can't just keep searching. It's getting us nowhere. Gather! Speed of light! Cut to the chase! Don't blink! Wouldn't gliding be faster? Wouldn't gliding be faster? இதை எடுத்தாச்சுல ஃபஸ்ட்டு. அடா பாருங்களா, இவ்வளோ ஈஸியாக மேலே போக வேண்டியதுக்கு வச்சு செஞ்சிடறான்டா. I charge a higher rate to meet.
ஏய் Huh. Let's appraise the value on this. மேட்ச் Right. இந்த சேஞ்சஸுமே இல்லையடா. இந்த ஐலாண்டை சுற்றி இது மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி போகணும். சரி வேறையா இருக்கும். ஆமால சூப்பர். இதே கூட கிடச்சிது. Oh, do you have D-look? இருக்கு bro D-look. Wow, it's a new place. As was the case last time, only Lord Kazuha is missing. Don't worry, leave it to us. என்ன லாக்கு போட்டு வச்சிருக்கீங்க? ஷோ மீ யுவர் பில்ட். நான் பில்டே பண்ணலையே. ஐயோ சாரி. அவனை பில்டே பண்ணல ப்ரோ. 4 பீஸ் இதுதான் கிரிம்சன் தான். 4 பீஸ் கிரிம்சன் தான். அவன் பில்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் இவன்ட்ட இருந்ததெல்லாம் தூக்கி ஹூட்டாக கொடுத்துறேன். அவனை பில்ட் பண்ணவே இல்லை. இந்த F2B வெப்பன் தான் போட்டிருக்கேன். டேலண்ட்டு 677 தான். என்னோட பிளே ஸ்டைலுக்கு இவன் செட் ஆகலை, அதனால் விட்டேன். ஃபஸ்ட்டு கெச்சிங் கிடைக்கும்போது ரெய்டன் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் என் ரெய்டன் பில்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குமான்னு தெரில. ஏன்னா வெப்பன் வந்து வேவ் பிரேக்கர்ஸ் ஃபின் கொடுத்துருப்பேன். இது என்ன பண்ணுன்னா பார்ட்டியில் இருக்கிற எல்லா கேரக்டர்ஸோட ERயும் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டேமேஜ் கொடுக்கும். எலமெண்டல் பர்ஸ்ட் டேமேஜ் கொடுக்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து 4 பீஸ் இது சிவைடு ஃபைட்டு. இதில் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா நார்மல் ஹெச்பி அட்டாக்கு, ER அட்டாக் பர்சன்டேஜு, CD இப்படி கொடுத்துருப்பேன். அது ஒன்று. அப்புறம் டேலண்ட்லாம் 2 க்ரௌனு டபுள் க்ரௌன் பண்ணியிருக்கேன். கான்ஸ்டியூஷன் வந்து C1. இவ்வளோ ஏன் இந்த வேவ் பிரேக்கர் ஸ்பின் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இவளுக்கு இது கொடுக்கக்கூடாது. பெட்டர் தேன் கேட்ச் ஆக்சுவலாக இவன் வந்து ஒரு டிபிஎஸ் கிடையாது. இவன் வந்து சப் டிபிஎஸ். இவன் வந்து பர்ஸ்ட்டுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரு. இந்த வெப்பன் போடுறதுனால என்ன சேஞ்ச் வரும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிபிஎஸ் மாதிரி ஆகிடுவான். காரணம் என்னன்னா இது வந்து எல்லா ERயும் சேர்த்து இந்த வெப்பன் வந்து டேமேஜ் கொடுக்கறதுனால இவளோட பர்ஸ்ட்டு போடும்போது அந்த ஒன் ஷாட் அந்த கிரிட்டு வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் அவளோட அதுக்கப்புறம் அந்த பர்ஸ்ட்டோட டக்குன்னு வர மாட்டேங்குதே, அந்த பர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கால, அந்த பர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது பண்ணுற நார்மல் அட்டாக், சார்ஜ் அட்டாக் எல்லாமே வந்து வேறு லெவலில் கொடுப்பா. ஸோ மினிமம் 10Kலேருந்து 22K வரைக்கும் எனக்கு போயிருக்கு.
அது ரொம்ப ரேண்டமாக வரும். ஏன்னா அது வந்து கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற பொறுத்து, உங்கள் பார்ட்டியில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸை பொறுத்து. இது வந்து அதுவும் இல்லாமல் இது R2 பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வெப்பன் பேண்டில் நான் எடுத்தேன். ஸோ இது கிடைக்காது. இது இந்த வெப்பன் கிடைக்காது உங்களுக்கு. நீங்கள் வந்து கேட்சே யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கேட்சே யூஸ் பண்ணலாம், அப்புறம் இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க, மறந்துட்டேனே. இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது கிராஃப்டபிள் வெப்பன் நினைக்கிறேன். இது கிடையாது, இல்லை. இன்னொரு வெப்பன் ஏதோ யூஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த ER வெப்பன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது கூட யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன், சரியா ஞாபகம் இல்லை. எனக்கு வந்து வேவ் பிரேக்கர் ஸ்பின் வந்து செட் ஆயிடுச்சு இவளுக்கு. சரியாக கிரிட் ஆக மாட்டா, ஆனால் டேமேஜ் வந்து நல்லா கொடுப்பா. ஒரு DPS மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் வச்சுக்கோங்களேன். அதில் போய் C1 வேறு இல்லை, ஃபெவோனியஸ் லான்ஸ் இருக்கு. அதான் ஃபெவோனியஸ் லான்ஸு. இதுதான் இதுதான் ஃபெவோனியஸ் லான்ஸு. வேறு ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க, ERல இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று இருக்கும், அது சொன்னாங்க, மறந்துட்டேன். அது கிராஃப்டபிள் வெப்பன் ஏதோ சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பில்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும், இது நீங்கள் அதிகமாக பார்க்க முடியாது. நான் பண்ண பில்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா, நானே மறந்துட்டேன். இல்லை ER கொடுத்துருக்கேனா? இல்லை ER அட்டாக் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். என் சத்தியமாக மறந்து போச்சுங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி பில்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன்னு எனக்கே மறந்து போச்சு. இந்த சிவியர் ஃபீட்டு நான் வேறு மாதிரி பில்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இதில் வந்து அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இதுதான் போட்டிருந்தேன், மாற்றி கொடுத்துறேன். அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இதில் அட்டாக் பர்சன்டேஜ், இதில் CD போட்டிருந்தேன்னா என்ன போட்டிருந்தேன், CR போட்டிருந்தேனான்னு தெரில, எதையோ ஒரு போட்டு வச்சுருந்தேன். அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இது 3 நாள் பில்ட் இருக்குது இவளுக்கு. ப்ரோட்டோடைப் ஸ்டாக் பில்டர் அதுதான் நினைக்கிறேன். இதில் வந்து 3 நாள் பில்ட் இருக்குது. அந்த அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இதில் நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, ER அட்டாக்கு CD இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து அட்டாக்கு எலக்ட்ரோ CD அந்த மாதிரி போடலாம், இல்லை அட்டாக்கு போடலாம், இல்லை ER போடலாம். ஸோ அது வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எது கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துச்சு, அதுதான் கரெக்டாகும். இப்போதைக்கு இந்த பில்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். டீலுக்கு வந்து நான் பில்ட் பண்ணல, நான் பில்ட் பண்ணவே இல்லை. பண்ணணும் ஆசைப்பட்டேன், ஆனால் அந்த கிரிம்சன் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வர மாட்டேங்குது, அதான் ஒரு பிரச்சனை. அதெல்லாம் அவனை அப்படியே விட்டாச்சு. இதுமாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் நான் விட்டு வச்சுருப்பேன். ஏதோ ஷா கூட அப்படியே பில்ட் பண்ணி எனக்கே போர் அடிச்சிச்சு. என்னென்னமோ பில்டெலாம் மாற்றி பார்த்துட்டேன், எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஆக்சுவலாக அவனுக்கு ட்ராகன்ஸ் பீன் கிடையாது, இதுதான் வரும், பிளாக் லீஃப் தான் வரும். நான் யான்ஃபே பில்ட் சாங்லிங் பில்ட் பண்ணதுனால அவளுக்கு நான் கொடுத்துறேன். Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. ஐயோ, இருண்டா இதுதான் இருக்கா, எதுவும் இல்லை. ஐயோ, நான் தலை சுத்த வைக்கிறீங்க. ஓ,
என்னடா டிஃப்ரெண்டாக கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. நான் வேறு ஏதாவது பில் பார்க்கணுமா? கலர் சேஞ்ச் ஆகாது. இந்த கலர் தான் அங்கே இருந்துச்சா? அதுதான் இருந்திருக்கு ஆக்சுவலாக. So do you have auto back problem? Auto back என்னது auto back? auto back problem என்ன ப்ராப்ளம் அது? எனக்கு வேஸ்ட் ஆகி எல்லோ கலர் இருக்கா? இங்கே க்ரீன் தானே இருக்குது. ஆமாம் அது செட்டாக அங்கே திரும்ப ஸ்டார்ட் கொடுத்து அங்கே ஏதோ பண்ணணும். ஐயோ சரி இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கான். சீச்சி இருக்கான்னு நினச்சேன். டே This will do. Ah, Kazuha. You've come just at the right moment. What do you think of this rock carving? It's very intricate. I based it on a mountain scene I saw in a book. You know, there are nations in this world where the mountains reach all the way up into the clouds. If only I had the chance to see them with my own eyes. Father, you can go anywhere whenever you want. That's not true. Though the Kaedehara clan is far from what it used to be, I still bear all the same responsibilities as the clan heads before me. But then again, continuing in the way of our forefathers, sacrificing everything for our declining clan, is it really worth it? But
I don't understand. Kazuha, there's one thing I want you to always remember. Family ties are important, but you ought to not let them hold you back. Family only exists because of the people in it. If we are unhappy, how can we hope to build a joyful one? The events of the past have had a profound impact on our family, but they are not your burden to carry. If you ever grow tired of this tedious life, just drop everything and go off on a journey. See the world. Remember, Kazuha, don't let yourself get tied down in life. Yes, Father. Enter the dojo and defeat the opponents. I've heard a lot about you, Mr. Kayadehara. It's It's my honor to meet you today. It is Kazuha's honor to duel with a military man like yourself. Kazuha, get ready. Incoming! Solidify! Motion to compel! Speed of light! Nowhere to hide! Watch your step! Incoming! Train harder. Operate the device to enter the new space. எந்த டிவைஸ் சொல்றாங்க? என்ன அங்கிட்ட ஒரு வழி போகுது? என்ன வழி? ஓ, இதான் நான் வந்த வழியா? Hey. என்னங்கடா அவனை தலையை சுத்த வைக்கிற மாதிரியே பண்றீங்க. Explore the area and look for an exit. Okay. Careless. Hey. Tu variyaடா?
பசில் நல்லா பண்ணிட்டான். காற்று தான் இருக்கு. தலைகளாகுது. ஓ ஆமாம் லைன் டர்ஃப்லாம் பார்த்துக்கேன். அதுதான் நானும் பார்க்க. ஓ சரியில்லை. சரி இப்போ அந்த இது ஃபயர் பண்ணுறதே நான் பார்க்கலைடா இன்னும். அது எங்கடா இருக்கு? ஓ தோதா இருக்கா? ஏய் என்னம்மா ஓகே ரொம்ப டைம் எடுத்தால் மாறிடும். இந்த பக்கம் க்ரீனு இந்த பக்கம் ப்ளூவா? ஓகே சூப்பர்.
ஓகே. Okay. அங்கே தான் ஒரு வைக்கணுங்க. ஓகே. இருக்கே ஆல்ரெடி. Crumble. ஐயோ நானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேனே. இதில் எடுத்து எதுக்கு எடுத்தேன்னு எனக்கே தெரியல. இங்கே தான் கேட் இருக்கு. இதுக்கு எங்கே ஷ்ரைன் இருக்கு? என்னடா ஷ்ரைனே காணோம். நான் என்ன மிஸ் பண்ணுறேன்னு எனக்கே தெரியலையே. ஷ்ரைன் எங்கடா? Alt Windows Alt ஆரா? என்னடா அது எந்த பக்கம் வழி இருக்கு? எங்கே போகணும்னு தெரியல.
இந்த வைக்கிறதுக்கு ஷ்ரைன்ஸ் இல்லையடா, எங்கே வைக்கிறது? ஷ்ரைனும் இல்லை, டோரும் இல்லை. என் கணக்கு தான் தெரியலையாவா? டோர் இருக்கு, ஆனால் ஷ்ரைன் இல்லை. இங்கே ஒரு மணம் மட்டும் இல்லை. ஏய் தோகுதே. அப்படியே என் கண்ணுக்கு தெரியல. அது தோவே தான் இருக்குது. ஏன் நான் பார்க்கல? ரைட் சைடு பார்ப்பு, லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். ஓ அதுதான் இதுவா? திடீர்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுச்சு. I'm sorry, but I just don't understand. Kazuha, have you forgotten our promise? You really want to give it all up? But even if we're having a rough time, you still have me by your side. Can't I be of any help? When you were my age, you were already helping grandfather out. Am I so incompetent that I'm a disappointment to you? Or... Kazuha! Now you're blaming yourself for all of this? That's why I failed you as a father. The Kaedehara clan has been paying the price for our past mistakes ever since your great-grandfather's generation. To this day, we have never fully recovered from it. Though we are a family of bladesmiths, you don't have to devote your life to the family craft. If a wounded animal wants to escape from a trap, it has to sacrifice the hind leg that was caught. You might think of this as a loss, but staying in the trap has far more deadly consequences. Enough now, Kazuha. As the head of the family, I failed to revitalize our clan. You never blamed me for not giving you the life promised to you by our heritage. And I'm grateful enough for that. All these generations of suffering. Let's end them today. From now on, live your life with no burdens. Don't worry. I'll carry the blame for abandoning our family business. Father, please don't. You should not be to blame for not upholding our family name. Even if that day comes, let me share the burden with you. Let's just wait and see. Sooner or later, I will have to lead the Kaedehara clan. When the time comes, I'll deal with all our problems.
Think you're tough enough to go against me? Ah, no response! What's wrong? Scared? Did you really think it would be wise to pick a fight with the Kaedehara clan? Finally, Stabilize! Don't blink! To the fairy. Baboom! My blade. Incoming! Finally, No. ஓகே அடுத்து எங்கடா போறோம்? The Kaedehara clan is no longer what it used to be. That's Kazuha's voice! ஐயோ அவர் கீழே தான் போகணும்னு நினச்சிட்டு நான் அவருக்கு குதிச்சிட்டேன் போல. ஓ ஃபுல்லாக மேலே போகணுமா? But why can't he hear us? Looks like it's just an illusion. This isn't the Kazuha who came here with us. போக முடியல. இப்போ சண்டை போட்டு போன வந்துடுறோம் இல்லையா? அது கீழே இது தலையை சுற்றி காட்டில் விட்டோம் பாருது. ஏய் என்ன பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு? டேய் என்ன அது? Maybe if I were more adept in the sword arts, I'd be able to share my father's burdens. This won't do. I'm getting distracted by family matters and making too many mistakes. I yearn to hear the song of nightingale. My patient ears ready to attend. A veil of mist obscures the western skies. Into its midst, a silver moon descends. To know one is fighting a losing battle, and yet never once falter. This shall be my father's legacy. Thought we might find you trapped here again. Yeah, it seems those are the rules. We entered that maze in the Mirage again, but the scene was different this time. The mood was more deflated, and the place more humbly furnished. Yes, that makes sense. What you saw was the Kaedehara clan in decline. We saw you in the Mirage too, but you looked a little different than now. Indeed, I most certainly agree. Compared to the Lord Kazuha before us now,
The mirage we saw appeared lost, with the burden of fate weighing heavily upon him. I can confirm that. His fate was a heavy burden indeed. That means I am older and wiser now. I'm sorry you had to see my less mature former self. For a long time after leaving Inazuma, I've lived the life of a drifter. But this is no bad thing, because I learned much from the experience. I wish that I could have met my past self too. If he saw me, I know that he would understand. Life is a long journey. And that's why I must travel far and wide. Just as I thought. The bonsai is the key to entering the mirage. Come on, let's continue looking for the rock garden. வானூற்றி அஞ்சு வந்துருச்சா அப்போ ஏய் ஒய்ஃபோன் Incinerate! Don't blink! Incoming! With sword comes shadow. Stabilize. Boom, boom! Here we go! Speed of light! Incinerate! One man's stone is another man's gem.
horses? Where did he leave the insignia? I can't just keep searching. It's getting us nowhere. I need to get to the next island. I can't... We can definitely write this off as incidental gains. ஒரே ஐலாண்டை தான் நம்ம ஒவ்வொரு முறை ப்ராக்ரஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிடும். What's happened here? Everything is... This must be the way things ended. Come on, let's get moving. ஒன்றும் தலைகளை வைக்காம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டாங்க. தலையை சுத்தக்கிறதே ஒன்று வேலையாகிடுச்சு. இங்கே நின்றுச்சு. அங்கே ஒன்று. Master, we're the only servants left. Are you sure about this? After we're gone, who's going to... Don't worry. I'll be fine. Your mother died early, and now that your father has left you, you're all that remains of this clan now. I suppose that this is the last time we will ever see each other. Master, please take care of yourself. Everyone, on board! Farewell. A complete storyline கொடுக்குறான் போலயே காசு வாக்கு. The Kaidahara clan has ultimately disbanded in my hands. But as my father said, I should not let life imprison me. Perhaps living the wanderer's life is what was meant for me after all. You know, they say that visions represent the Archon's gaze. But is being under an Archon's gaze really a blessing? I don't know. Maybe. கீழே இருக்கு போல. I have traveled far and wide in Inazuma since leaving home, and seen many new things along the way. Though material luxuries have not been a feature of my journey, it has yet been a rich and rewarding one, with the boundless earth and sky to call my abode, and all the wonders of nature as my partners in poetry. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory?
Vision Hunt Decree! Hand over your visions now! This way. Hurry. Okay. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. ஓ இன்னொன்று வேறு இடத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணுமா? அதுதான் அங்கே இருக்குன்னு போச்சு அது. இங்கே தான் ஓப்பன் ஆச்சா? ஏதோ செஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆக சவுண்டு கேட்டுச்சு. அந்த செஸ்ட்டு தானா? அந்த செஸ்ட்டு தான் வந்துடும். I know very well why people resist against the Vision Hunt Decree. Ambition is our power in its rawest form. We cannot live without it. Hey. ஏன்டா டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டைரக்ஷன் அது? ஓ சாரி, இங்கே நல்ல ஒன்றுக்குதா? When no other option remains, I will leave. The almighty Shogun is holding a duel before the throne. Unauthorized personnel are strictly forbidden from coming near. Wait, the kid has a vision? Get him! Don't let him get away! Hey. Incoming. Here you go, we should have. You must withdraw.
closer! Soldiers, quick! Stabilize! Cut to the chase. I've lost. I won't forget this. Teach me a lesson. Order guide you. I must. I dare you! Nowhere to hide. I've lost. I've been bested. Speed of light. I need to train hard. The life of a wanderer is full of hardships. I have asked myself these questions many times. Should I go? If so, where to? And by what means? It's my lucky day. Solidify! Don't blink. Cut to the chase. Very. Say no more. Incoming. Let me try. Don't blink. Hey. Speed of light. And over! Cut down! Like this. Oh, bro, let's finish. Kaidahara, that's you, right? Get on board, I'll get you out. But why are you helping me? I'm a wanted fugitive. Obviously, the Yashiroka... An anonymous financial sponsor wants you to get out safely. But there's only so much they can do. After this, you'll be on your own. My grandfather once traveled to Liyue. Now my father read about Mondstadt. But where is the right place for me? The sky's getting dark. Oh, sorry. Looks like it's going to rain. Will the rain ever stop? Stop! I'm warning you, do not attempt to resist! Oh, really? I dare you! Don't hold back! Don't blink. I need to train harder. Speed of light. Hey. Solidify! Incinerate.
lesson. Gather! Watch this! Cut! I will have order! Don't blink! Huh? Cut to the chase! I must withdraw. Strike first! Incoming! Show me what you've got! Train hard. Boom boom! Hey, buddy. You okay? Need a ride or something? Pirates? You could call us that. So, you coming or not? காசோட ஸ்டோரி தான் பயங்கரமா சொல்றாங்க. It's the Alcor! Oh, and look, Kazuha's over there. Kazuha! We found you! Good timing. I was just reflecting on my life so far, and I think I'm all up to date. So, what do you think of the Kaidahara clan's bonsai? Old things often carry around some form of regret. The Kaidahara clan is no exception. But that's okay. Partings produce reunions. If not at home, then in a distant land. Oh, this mirage is quite fascinating. It presents life like a stage play, with each scene more captivating than the last. They say that astrologists have seen it all. So if this mirage intrigued you, that says it was a worthwhile encounter. How fares thy mood? Main Fräulein inquires as to your present well-being, Lord Kazuha, hoping your heart is not too filled with sorrow. There's no way anyone could be cheerful after reliving all that! You have a point. Thank you all for your concern. Fortunately, all those things are past and gone now. When I first saw this bonsai, I thought of the possibility that I needed to wait for you. Perhaps that was why I had to be here on my own. There was supposed to be a dead plant in that flower pot. However, there was nothing there. While we were separated, I had a lot of time to reflect. I think I finally understand now. The mirage is me. The empty flower pot represents the state of my heart. When the heart is clear, the world is too. And when the heart is unladen, the same is true. Clear and unladen. That describes how I feel right now. Although I would not say there are no regrets in this. To be unladen is also to be empty. That's why this bonsai appeared as part of my mirage. It gave me a chance to fulfill my wishes. I never realized that deep down in my heart, I also wanted to make my own bonsai. Perhaps this is what it really means to keep Kaidahara traditions alive. Have you finished doing what you wanted to do, Kazuha? Yes, you could say that. You saw my past self and said goodbye to him. Only when you witness my whole story does it become truly consigned to history. What really matters in life is not how strict we are with ourselves, but the connections we make along the way. There's no future for those who linger on the past. So please believe me when I say that I've already come a long way. And I intend to go further still. I will always treasure your support. I often travel during storms, which means my eyes are often blinded by the rain. Many times, I couldn't even see what was right in front of me. One day, I finally reached the top of the mountain.
I looked out with the clouds beneath my feet and only the gentle breeze murmuring in my ears. The highest mountain is a clear and enlightened heart. Here there is no self, no hatred, no regrets, and no desires. Let's embark on a journey, for I am the breeze. We will meet again, no matter how far along the road. Life has just begun, and maybe the whole world can be my home. It's been a long trip today. Paimon's getting kind of sleepy. Everyone must be exhausted. Let's call it a day. What's wrong? You don't look too good. Nothing. Perhaps today's arduous journey is making me feel slightly out of sorts. Main Fräulein, are you alright? Oz, curb thy curiosity. Yes, Main Fräulein. I'll see if I can find something for us to eat. Go ahead and rest if you're feeling tired. But anyone who's up to it is welcome to help out. I'll help. Oh, me too. Everyone's volunteering to help. Maybe we should too. Whoa, hey! I appreciate the enthusiasm, but, Her Highness looks kinda gloomy. Mona, you two seem close. Why don't you keep her company for a while? You noticed it too. I was going to bring it up with you while we were preparing the food. In that case, yes, just leave it to me. All right, we'll prepare the food. Yep, this should be enough. We can grill these. Next time we pass by one of those abandoned campsites, I'll see if they have a cooking pot. We'd have some more variety then. Wow, that's such a nice idea. You might not be a chef, Xinyan, but you sure do know how to keep the diners happy. Oh, shucks, Paimon. It's no big deal. Just doing what I can. Even the crewmates of the Alcor consider Xinyan someone they can rely on. We feel the same way about you too, Kazuha. We sure do. Well, then, as a trusted friend, I have something I'd like to talk about. From what you've been saying, that miraculous mirage seems to have been based on my life story to date. It felt just like a dream to me. In other words, you've always wanted to make your own bonsai? Could that be it? All that was a means of granting me something I wished for? And since this happened to me, does that mean it could happen to everyone else, too? I agree, but I wonder whose mirage we'll encounter next. I'm actually kind of looking forward to my own mirage if it's a dream come true like you say. Wait, you actually want something like this to happen with you too? Oh, heck. Any mirage to do with me would probably be music related. It'd be a good chance to showcase a few tunes. You mean you'd want to do a performance in there? Why not? I don't think any self-respecting musician could stay silent on these islands. Just look at this place. So much confidence and optimism! Xinyan rocks! Oh, Traveler! Paimon wants to try some of the fruit growing on that cliff over there. Let's go pick some.
என்னடா மேனேஜருக்கு அப்டேட் Strange பண்றேன்னு houses உனக்கு அப்டேட். today, huh? And a mirage bonsai? Basically, lots of weird stuff today. Do you think we should tell Venti about it? There's no answer. That's weird. Why is he ignoring குடிச்சு us? தூக்கி இருப்பான். Maybe he got distracted. Or he forgot to bring the bomb to his performance. Or he got drunk and fell asleep under that huge tree. Maybe we should try contacting him tomorrow. Traveler, Paimon. So here you are. Mona! Are you all done chatting with Fischl? Close enough. She was a little downcast. I think it has something to do with the mirage we saw today. Fischl has been very excited about this trip from the start, but I have a feeling she doesn't want to see her own mirage. Why? It seems like this would be the kind of thing she really enjoys. I'm not sure at this stage, but I'll keep an eye on her. There's something else I wanted to tell you. I tried performing a divination again on the beach. My scry glass was still blurry, but I felt a force coming from within. I couldn't see its exact position, but I knew that it was changing. How could you tell that if you couldn't see it clearly? How can I explain this concept to non-experts? Oh, I know. It's like we're sitting in a room and there's a crack in the walls. We don't know where it is, but everyone can feel the wind rushing in. Not only that, but the room is getting colder. Oh, Paimon gets it now. So you want to find where that crack is, right? You could say that. I need to see the crack first before deciding what to do next. Seems like similar things happen every time I'm with you. I'll attempt divination, read the signs, zero in on the target, then solve the problem. You're surrounded by all kinds of friends, secrets, and destinies. It's incredible. No, you're incredible. You helped Fischl and us solve that Leonard situation. All things considered, I suppose. Let's hope we can all stick together and resolve this, like we did last time. When you say together, do you mean the two of you? Or all three of us? Okay, the three of us then. Sometimes Paimon offers an insightful perspective that can be very helpful to me. Really? Aw, Paimon's starting to like you a lot, genius astrologist Mona. Yes, that's the perspective I'm talking about. You'll never meet another astrologist as clever and charming as me. Yeah, everything about you's great. Except for, please don't laugh like Fischl again. Ever. Oh, sorry. Friends' habits rub off on you when you spend a lot of time together, don't they? I'll keep observing the stars. Keep in touch, traveler. Misty Hills, foggy way.
What's happening? Taste the same. Guys. You can use a special combat skill known as the Flowing Deep Slasher in Misty Hills that is used to deal damage to opponents within a fixed area. Flowing Deep Slasher will enter CD after being used during this strike. Teach your lesson. Speed of light. Hey! Don't hold back. I've been rested. Train harder. I've been rested. Nowhere to hide. Stabilize. Don't blink. Fall before me. You win. Speed of light. Motion to compel. Cut down. Like this. Hey, story on Victus. Realize on Solidify. Incoming. Quake. Frozen. Stabilize. Incinerate. Cut to the chase. Killjoy. You've only just begun. Gather. Don't blink. Hey. Nowhere to hide. This is order. Speed of light. Solidify. Order guide you. Wheel of life. Incoming. Hey! With sword comes shadow. Stabilize. Motion to compel.
Jason Clarkson. Come on, enough procrastinating. Let's go. இன்னும் அடுத்த ஒரு ஸ்டோரி இருக்கலாம். நாளைக்கு பண்ணிடலாமா? டைம் ஆயிடுச்சு முடியாது. Stabilize! This isn't good. Speed of light. Huh? Nowhere to hide. Incinerate! This is order.
இதுதான் ட்விஸ்டா மியூசிக் அப்போ ஜினியானோடது தான் இது ஃபெதர் இருக்கு இது என்னன்னு தெரியல இதுதான் அஃபிஷியலோடது ஓகே அப்போ இது இவ்வளோடது மோனாவோடது அஃபிஷியலோட மோனாவோடது Solidify! Speed of light! My work! You can't run! Don't blink! Hey! It's time for me to stabilize. Order guide you. Nowhere to hide. Speed of light. Gather. This is order. Incinerate! Don't blink! ஐயோ Speed of light. With sword comes shadow. Stabilize. Boom! Incoming. Gather. Don't blink. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share? சிங்கிள் புல்ஸாக பண்ணி பார்ப்போம்
என்னடா இது ஆட்டோ புதுசா Hazo, super. C1 Hazo. இருபது புள்ளியே ஒன்று கொடுத்துறான் விஷயமா இருக்கு கேட்டதுக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டான் இது வேற வேணுமா இருக்கு சரி ஓகே இப்போ